Okay, today we are going to talk about the sad case of Lindsey Hawker and a dude named Tatsuya Ichihashi. This story happens in Japan, and before we start it, please hit the subscribe button, like the video na situanze. Just to know a little bit about these two people, first we start with Lindsey Hawker. Lindsey Hawker alizaliwa in England. She was raised by two parents, Bill and Julie Hawker. Na venye alikuwa na grow up, alikuwa anataka sana kustudy for biology. So aliingia university, studied for biology. Na alipita with first class honors. But hakutaka kusimamia hapo. Alikuwa anataka kuendelea na studies. But before aendelee na studies, aliona it is reasonable kwanza afanye kazi kidogo ndo arudi kufanya kazi. Hapa sasa ndio inatupeleka hadi Tokyo, a city in Japan. Lindsey Hawker landed a job in Japan as a teacher. Alikuwa ende afunze wase huko English. So alishika flight yake akafika pale Japan. Akatafuta apartment na alikuwa na two roommates. So alisettle down, kitu ilikuwa imebaki afanye ni afunze wase apate do zake na arudi. So a little bit about Tatsuya Ichihashi. Tatsuya was born and raised in Japan. Yeye sasa university alisomea horticulture, but venye alimaliza hivi hakuendelea na studies, alikuwa na hang around tu. So Tatsuya was raised with two parents wenye walikuwa sawa kimfuko. The father was a brain surgeon na the mother was a dentist. So pesa ikuwa shida kwao. Tatsuya alikuwa anaishi separately na from the parents, na alikuwa na survive na monthly allowance enye alikuwa natumiwa na wazazi wake. So Tatsuya tumejua kidogo about him. So when Lindsey was in Japan, alikuwa anaendelea kawaida na enjoy maisha huko akifunza wase. But this started changing on 20th March 2007. So on this day Lindsey alijiprepare, akaenda shule, akafunza lesson yake na alikuwa na prepare ku come back home. But before apate chance ya kurudi home, a certain dude approached her. This dude is Tatsuya Ichihashi. So alimu approach akamwambiaje, I'm a student at the school that you teach. Na Lindsey akasema, sijai kuona cause I know all my students. But that was not the point. Tatsuya asked Lindsey to tutor her for English lessons on separate hours. Akamwambiaje, mimi ndakuwa na kulipa bora upate tu time kidogo ni tutor. But Lindsey alikataa, akasema sina hiyo time. So alikuwa transport system yake ilikuwa a bicycle. So alishika bike yake na akacycle to home. Na venye alifika mtaani tu hivi, alisikia anaitwa na mtu mwenye ajui. So aliturn na akaona it's Tatsuya Ichihashi. Alishanga Tatsuya alifikaje hapo. But kumbe Tatsuya alikuwa amekimbia na alikuwa na hema vibaya. Akamwambiaje, before hata tuongee, unaweza nisaidia na maji ya kunywa? Lindsey having a good heart akamwambia, follow me to my room nikupe maji ya kunywa. Why was Lindsey so much confident giving a stranger maji? Kwa sababu alikuwa na two roommates. So hiyo confidence ilikuwa. So aliingia kwa room ya Lindsey na before apewe maji alichukua a piece of paper and a pen, aka sketch a picture of Lindsey, wrote the number yake na jina na akaacha hapo, akakunywa maji. Akaambiaje Lindsey, if you ever change your mind about tutoring me, unaweza nipigia namba yangu ndo hiyo. Na akaenda. After considering this offer, Lindsey alichukua hiyo namba na akapigia Tatsuya. Kumbe alikuwa make up her mind, like alikuwa ameamua this is a very good idea of making extra cash aside from the job. So alimpigia akamwambia, I'll tutor you on one condition. Mimi ndo nachagua pale ndakuwa na kufunza, of which alikuwa ameweka kwa akili a public place kama cafe ama restaurant, do at least akuwe safe. So 5 days later, this is in 25th March 2007, walipatana in a public cafe to have their session. So wali order food, wakakaa chini, wakakuwa na lesson yao, and after that wakatoka kwa cafe.
So hold up there. So that day 25th March, side ingine roommates wa Lindsey Hawker wanamgoja but hajafika. Wanasema maybe amechelewa. On 26th bado hajafika. So this is noticed by the roommates, wanakuwa so much nervous, na pia inakuwa notice in the school that Lindsey was supposed to report and teach people. So this case ikakuwa like kumtafuta na simu but hapatikani. So they decided to report this to the officers. So the officers decided to start their investigation. Walijaribu kupiece hii kitu, walikuwa kwa room hiyo apartment yake wanajaribu kupiece 1-2, but roommates walikuwa na an idea. So they went to the certain restaurant yenye walienda, wakaitisha the CCTV footage and walionekana yes, Tatsuya alikuwa na yeye the last time yenye alionekana, walikuwa na session but hakurudi home. So the first thing they had to do is go and question Tatsuya Ichihashi and ask where Lindsey Hawker might have gone. Juu hakuwa na possible suspicion sana, ilikuwa tu investigation na juju. So the police officers decided to send 9 officers to Tatsuya Ichihashi's home. So walienda wakafika pale, wakajaribu kunok. Tatsuya alikuwa ndani na alinotice hawa ni mapolisi. So Tatsuya decides instead of opening the door, yeye ataanza kuchukua back door na atoke akimbie. So aliteremka. Hakuwa anajua there were officers on top and officers waiting hapo chini. So Tatsuya alitoka mguu tupu hivyo venye yako na alikuwa na bag. So kufika chini, police officers on the other side noticed that this guy is running. So walijaribu kumfukuza but hawakumshika. And this was the greatest mistake. Kuachilia Tatsuya Ichihashi atoroke. So after letting Tatsuya escape, the only thing that walikuwa wamebaki nayo ni kusearch this apartment. So waliingia wakaanza kusearch everywhere. There was scattered clothes everywhere. But there was something that was out of place. This was bathtub. Inaweza kuaje on the balcony of a building, but inaweza make sense, but hakuna bathtub kwa bathroom. So they decided to check what was inside the bathtub. Na sasa hii bathtub ilikuwa na soil ndani yenye ilikuwa na compost, kumaanisha this was being prepared iplantiwe kitu, but kulikuwa na kitu yenye inatokea out of this soil and it was a human hand. So the police wakaita investigators na wakatoa hiyo mchanga kwa bathtub, and what they found was Lindsey Hawker's dead body. So this dead body ilikuwa na strangulation marks na ilikuwa imefungwa mkono na mguu, and the body, the head, nywele yote ilikuwa shaved, totally shaved. So they pieced that Lindsey Hawker ameuliwa na Tatsuya Ichihashi. That's why alikimbia. So the manhunt of Tatsuya Ichihashi ilianza. So walichukua picha ya Tatsuya Ichihashi wakaziprint in different versions. Kenya walipata kwa room yake ni wigs and disguises. So waliprint picha yake na several disguises, akijidisguise kama a woman with different hairstyles. So walichukua hii picha wakaprint in every media station, wakazistick kama posters. So the manhunt of Tatsuya Ichihashi ilianza, but haikuwa rahisi. Well, all this is happening, parents wa Tatsuya washaambiwa, parents wa Lindsey Hawker washaambiwa. So the parents were all the way in England, walikuwa na prepare venye wanakuja. Let me take you to Tatsuya Ichihashi. Tatsuya amejificha, but Kenya anapatana nayo ni his images everywhere, kwa posters, kwa TV. So Kenya venye alikuwa na operate ni anavaa surgical mask na glasses na anavaa hoodies, anajifunika. So kazi yake ilikuwa kuzunguka, kujificha, but aliamua sasa juu my images are everywhere, let me change my appearance. Kitu ndafanya
ni I will have surgery on my face. Alikuwa na pesa, hakuwa na pesa. So kitu alifanya ni alitafuta a temporary solution. Temporary solution ni gani? Aliamua kujifanyia mwenyewe kwanza. Alichukua box cutter, alikuwa na moles 2, akazingoa. Kitu ya pili, akachukua makasi, akakata the lower lip ndio ikuwe at least more thinner. Na akachukua uzi na sindano, akashona the nose ndio ikuwe at least more thinner. And this plan was a success to him because the appearance at least changed. So na hii appearance alikuwa nataka kutafuta a long lasting solution. So Kenya alifanya ni alienda akatafuta kazi in a construction site mahali, akafake majina na documents na akapata kazi. Where he was staying ni all these workers were staying in a particular dorm. Yani walikuwa wamepewa place ya kukaa. So place ya kukaa ikuwa shida. So alienda akafanya kazi, aka save up enough money to get a real surgery. But hii surgery anataka kufanya was the worst mistake of his life. Before this surgery, najua unajiuliza, how long is this? Before afanye hizi vitu zote, it was wamemtafuta 1 week, imepita 2 weeks, months, 1 year, 2 years. Yani Tatsuya was able to escape all this search for 2 years. So hii surgery ndio ili mess up. So alienda kwa surgery. This surgery lazima upige photo ya before na after umefanywa surgery. So alienda na wakachukua photo yake, na sasa kitu yenye walianza kushuku ni venye walichukua hii photos wakaona scars ni kama kuna kitu imetolewa. So waliona ni kama moles imetolewa. So they took this image na wakatumia police. Kutumia police wakamu-identify as Tatsuya Ichihashi. So walimmalizia na akaenda akarudi kazi. The co-workers hawakuwa wana interact naye sana kufanya vitu mingi juu hakuwa anataka kujulikana. But hii photo ya before na after police sasa walikuwa nayo. So walichukua the after photos wakazi-publish. Wakaziweka pia hizo mastika. So picha yake ya after the disguise sasa it's outside. So the co-workers wanaona hii kitu. Tatsuya akaona hii kitu, akasema hapana, mnishiki. Tatsuya akachukua fake documents yake, akaenda in a certain port, anataka kwenda the next city. But akiwa pale anangoja anataka kwenda, alistukia officers wametokea out of nowhere, wakamuuliza, ni wewe ndo tunatafuta? Hakukata, alikubali. So walimshika na wakampeleka ndani. So they had caught Tatsuya Ichihashi after 2 years. Yani ujamaa alikuwa amepenya. Alikuwa tu amaliziwe surgery undetected na hivyo ndo amepotea. But alishikwa akapelekwa ndani. So the case went on na aliadmit to have killing Lindsey Hawker. Alisema pia alimfanyia SA, yani sijui kwa watasensa, but SA, abuse na alipigwa sentence. The lawyers were too good, parents wako na pesa, so the life sentence, the death penalty ya kupewa, alipewa 2 life sentence. And that's how Tatsuya Ichihashi kill the dream of such a young lady mwenye alikuwa na big aspirations. But the world is unfair, si fair. The parents wali express, yani walikuwa wana grief, but walikuwa satisfied that the person was caught. So that is the case of Tatsuya Ichihashi and Lindsey Hawker. Manzi, before we end, acha ningoje usubscribe,